Please put your hands together as I invite our esteemed speaker, Dr. A. Narendra Kumar, Director of Medical Education, Telangana. Let's welcome sir with a round of applause as he's all set to take over the podium and share his valuable insights. Thank you so much. So, sir is here with us. And now let's put our hands together. Let's invite the moderator, Nageshwara Rao. Can we give him a round of applause as well? Requesting sir to join us. It's going to be an interesting session with sir starting off with a speech. Welcome all to the second edition of ABP Desam Health Conclave. So here with us, Dr. A. Narendra Kumar, renowned pediatric surgeon in India, and now Director of Medical Education, Telangana. So, sir, over the 30 years of experience in medical field, and he is leading one of the best system in India in terms of medical education. So, sir wanted to share his vision of Telangana's medical education. So, sir. Thank you. Distinguished guests, respected colleagues, dear students, and members of the press. Good morning to all of you. And it's a privilege to present my views before you on a very important topic, that is integration of technology in medical education in Telangana. So today, our Honorable Minister, Sri Damodar Raja Narasimha Garu, the Minister for Health, Medical and Family Welfare, is supposed to come, but because of some unavoidable circumstances, I am representing his presence and also on behalf of the government. So the medical education and healthcare is expanding exponentially throughout the world. With the advances paralleled by the technology, this technology, if it is integrated, it helps the students in many ways. The retention of the knowledge will be good. Our brain can remember the matter to a short period, but not long. But if it is in a color mode or a digital mode format, the retention capacity will be more and the understanding capacity will be more. So that is the main concept for which the advances in technology is taking the medical field to a higher heights. This technology is now being utilized from simple diagnostics to treatment plans, follow-ups, not only in medical education, but also in clinical applications. There are many things which are happening. The government of Telangana and the Director of Medical Education, we are aware of these developments which are happening outside. And we are not only aware, we are actively investing in this field. And in many ways, we are running parallel with the advances which are happening outside. So the stimulus for this digital integration in medical education started long back with the NMC integrating the e-learning in the curriculum. The second is Telangana Digital Mission, which wants all fields involvement of the integration of the technology. And the National Educational Policy 2020, integrating advances in higher educations, and also the Ayushman Bharat Digital Mission, ABDM, started by the center. All these things, that is the stimulus which has started a few years back,
which are the seed for the integration of the technology in medical education. There are three things which are mainly revolutionizing the medical education as far as technology is concerned. One is virtual reality platforms. Second one is artificial intelligence. Third is digital health records. And fourth, we can take it, telemedicine also is a part of this digital and technology-driven tools which are helping us in medical education and clinical services. If you take the virtual reality, it is amazing and also mesmerizing thing. It is like a fun for a student to learn. It is interactive and the retention capacity will be more. The government of Telangana is planning to introduce smart classrooms, 4 classrooms for each medical college. In all 34 medical colleges, we are planning to introduce the smart classrooms. These classrooms are equipped with all the tools which are interactive boards and also the tools which are required for the smart classrooms. The virtual tables, particularly the platforms which are used for anatomy, the TGMIDC, which is the procurement board for the government of Telangana, the Telangana Medical Infrastructure Development Corporation, through which the things are procured for medical colleges, is in consultation with the international players for virtual anatomy tables. These tables, which gives a space orientation and also a graphic representation of each and minute anatomical details, is useful for various departments, not only anatomy, it will be useful for surgery, it will be used for orthopedics, it will be used for surgical endocrinology, surgical gastroenterology. So the students and postgraduates of these specialties can get exposed to these virtual anatomy tables. These platforms are in negotiable stage and we are going to procure, at least in some of the medical colleges, virtual anatomy tables which can be utilized by various various specialties in the medical education. The other thing which is revolutionizing the medical education is the artificial intelligence. The sky is the limit for artificial intelligence. It is used in diagnosis, it is used in treatment planning, it is used in follow-up. So everywhere at any step in the delivery of the clinical care, you name it, the artificial intelligence presence is there. The government of Telangana is concentrating through Department of Medical Education on 3 core areas for utilizing the artificial intelligence. The first one is the mass screening of the public for non-cirrhotic fatty liver, NCFL. One of the non-communicable diseases, NCDs, which are bothering the society along with diabetes and hypertension, is non-cirrhotic fatty liver. So this non-cirrhotic fatty liver, if it is not detected at an early stage, it can lead to cell damage, cirrhosis, and finally end up in hepatocellular cancer. Oh, it is the need of the hour because it is alarmingly rising in general public. So we are calling the artificial intelligence leaders in detection of NCFL at an early stage. So by blood tests and non-invasive tests, this non-cirrhotic fatty liver can be detected at early. So this is
going to help not only the patients and also the trainees and students to get exposure to these advances in technology, which is useful for patient care. The other core area where the government of Telangana and Director of Medical Education is working is early detection of clinical sepsis. So once the clinical sepsis starts in a patient, it progresses rapidly and it doesn't give us time to treat them, and most of them will end up in mortality. So if we detect the clinical sepsis at a critical time, is 6 to 8 hours before the patient goes into a fulminant sepsis, it is going to help the patient and we can save many lives. So the government is in touch with some of the corporate hospitals where the software, the AI-driven modules are there for detection of early detection of sepsis. In that line, the government is working. So this is going to be a real game changer in the care of the sick patients. If we feed the blood tests, if we feed other investigations, the AI can give us an information that within 6 hours or 8 hours down the line, this patient is going to land in fulminant sepsis. So that is the most important aspect which is required for us to save many lives. The other modality which the government of Telangana and Department of Medical Education is planning to take care is the use of AI in radiology. Radiologists are extremely busy and they are rare commodity nowadays. We are finding it difficult to recruit radiologists because there is a large demand in the private setups. So they are busy with ultrasounds, they are busy with conventional X-rays, they are busy with contrast studies, CT, MRI readings. So they have minimum time, limited time to see a conventional X-rays. Suppose if we feed a large volume of X-rays which are coming up in different medical colleges in Telangana state. So these AI modules, they screen the normal X-rays. So out of the large volume, 10 to 20% of the X-rays which are abnormal can be seen by specialists, and they can order the next line of investigations by the clinicians. So in that sense, the artificial intelligence use in AI, in radiology, the government and the DMA is planning to introduce shortly. So these are the three core areas: the early detection of clinical sepsis, the screening of plain X-rays from various medical colleges, and also screening of non-cirrhotic fatty liver. These are the three things, core areas, which are presently we are planning to use the AI, which is going to help the students, postgraduates, and finally to the society. The third and the most important, which is since a long time, which is there in government setup, is the telemedicine facilities. There are many advances now coming up in telemedicine. We have a number of hub and spoke model institutes. If you take the neonatology, there are many neonatal units in districts, but the neonatologists are available only at the Nilofer Hospital or in the Hyderabad only. So the Center of Excellence is the Nilofer and Gandhi, and they will monitor through telemedicine the neonatal centers in the periphery. So they can make a virtual rounds through this telemedicine facility. The same thing will happen with the dialysis units. Every district has got a dialysis units, but the dialysis nephrology facilities are available only at the center. So hub and spoke models, using this telemedicine, we can get the services even to the remote areas. Same, the radiology also, if any radiology services are required to the remote areas,
the telemedicine is going to help. The other thing is maintenance of the digital health records. Once the NMC took over, they made the HMIS system, Hospital Management Information System, compulsory. The IP, OP, surgeries, minor and major deliveries, even deaths has to be registered. And this is a good system introduced by the NMC, which is already being introduced in all the government hospitals. And HMIS system and Ayushman Bharat digital mission, there are many things for tracking the health records. So this helps the students to learn about the documentation and also the healthcare facilities which are available. The another good thing which is going to happen shortly is digital health card for all the residents in the state of Telangana. This is the vision of our Honorable Chief Minister, and the Department of Medical and Health and the DMA department is working towards digitalizing the health records of all residents. And this is also going to help our students to, when they go for a family adoption, even with a simple card, they can know the health status of the residents of Telangana. So these are the few instances I am quoting. So the government of Telangana and Department of Medical Education is aware of the happenings outside. Not only aware, we are investing. We are in the process of digitalizing the medical education. We wanted our students not only to get the certificate, come out clinically competent, they should be digitally confident. So this is the aim of our government. This is the aim of our Director of Medical Education. And thanks for all for your patient hearing of my vision about the digitalization integration in medical education. Thank you. Thank you very much, sir. Actually, Minister of Health supposed to come here. So due to unavoidable situation, he might not come. So on behalf of Telangana government, Director of Medical Education, sir, Telangana Medical Department విజన్ని ఆవిష్కరించారు. యాక్చువల్గా ఏబీపీ నెట్వర్క్ తరపున, సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఏబీపీ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్, బట్ ఫర్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఏబీపీ దేశం కోసం సార్తో ఒక చిన్న ఇంటరాక్షన్ తెలుగులో ఉంటుంది. సార్ థ్యాంక్ యూ. సో వీఆర్ రన్నింగ్ లేట్, సో దట్ ఐ విల్ టచ్ ఫ్యూ టాపిక్స్ ఓన్లీ. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో తెలంగాణ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్టేట్ దట్ హ్యాస్, అంటే ఓన్లీ తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాకి ఒక మెడికల్ కాలేజ్. దట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ విజన్. సో ఆ విజన్ని అచీవ్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ స్టేట్ తెలంగాణ. సో ఇక్కడ అందరూ కూడా మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద అచీవ్మెంట్ ఫర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ప్లీజ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ దట్, ఫర్ ద గవర్నమెంట్. రైట్ సార్, తెలంగాణ స్టేట్ సైజుకి, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ స్టేట్ లైక్ మహారాష్ట్ర ఆర్ ఉత్తరప్రదేశ్. సో ఎవ్రీ స్టేట్కి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ 9,000 మెడికల్ సీట్స్ మీరు కేటర్ చేస్తున్నారు. ఎలా సాధ్యమైంది ఇది? అందరికీ శుభోదయం. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా తెలంగాణ అనేది ఆఫ్టర్ సపరేషన్ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ది స్మాలర్ స్టేట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ విత్ లెస్ పాపులేషన్. ఒక పర్టికులర్ విజన్తో ఈచ్ మెడికల్ కాలేజ్ ఫర్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్తో ప్రభుత్వాలు పనిచేసి ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ అనే ఒక కళని సాకారం చేసినాయి. వీటికి ఒక లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉన్నది. మనం కోవిడ్-19లో చూసాం, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కోసం పబ్లిక్ ఎట్లా సఫర్ అయ్యారు. ఆ టైంలో నుంచే ఈ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయింది. హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ నెంబర్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసి సొసైటీకి హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది. సో ఇట్లా మెడికల్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేయటం వల్ల
రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి, విద్యార్థుల కళ సాకారం అవుతుంది. ఎంతోమంది విద్యార్థులు కానీ పేరెంట్స్ కానీ తమ పిల్లలు మెడిసిన్ చదవాలి, అది కూడా మనకి నియరెస్ట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఇంటి నుండి వెళ్ళి చదువుకోవాలనే ఒక కళ ఈస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్లో పెట్టడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ పెరగటం స్టూడెంట్స్కి అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది. దగ్గరలో వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్లోనే రావటం అనేది పేరెంట్స్కి ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా స్టూడెంట్స్ ఒక కళ సాకారం చేయటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రెండోది, రిమోట్ ప్లేసెస్లో కూడా ఈ రోజున ఏదైతే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ని ఇస్తున్న మెడికల్ కాలేజెస్ త్వరలోనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్కి ఎదుగుతాయి. ఆ తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ సర్వీసెస్ వస్తాయి. దీనివల్ల రిమోట్ ఏరియాస్లో కూడా హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి రీచ్ అవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇయర్ 4,000 మోర్ దాన్ 4,000 సీట్స్ స్టేక్స్లో ఇబ్బంది అయింది ఎన్ఎంసి క్యాన్సిలేషన్ చేసేటువంటి పరిస్థితిలో. సో వీ రిటైన్ దట్ సీట్స్ మనం చాలా వేగంగా న్యూ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎలా 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 ఆ విజన్ ఎలా చేశారు? అంటే మనకి ఇప్పుడు 34 మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. కొడంగల్ అనేది మనం ఎల్ఓపికి అప్లై చేసాం, అది కూడా మనకి మోస్ట్లీ వస్తుంది. సో 35 మెడికల్ కాలేజెస్. ఈ మెడికల్ కాలేజెస్ని ఎవ్రీ ఇయర్ నీట్ ఎగ్జామ్ జరిగిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవటానికి ముందు క్లాసెస్ సెప్టెంబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ జాయిన్ అయ్యే ముందు ఎన్ఎంసి విల్ మేక్ ఇన్స్పెక్షన్స్. వాళ్ళు ఆ క్రైటీరియాకి సూట్ అవుతున్నారా లేదా అనేది చూసి షోకాజ్ నోటీసెస్ అనేవి మనకి ఇష్యూ చేయటం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం 26 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్కి షోకాజ్ నోటీసెస్ వచ్చినాయి. బట్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే, ప్రభుత్వ సహకారం చీఫ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర నుంచి, ఆనరబుల్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర నుంచి, హెల్త్ సెక్రటరీ చొరవతో ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా మన హెల్త్ సెక్రటరీ గారు డాక్టర్ క్రిస్టినా జోంగ్తు మేడంకి దక్కుతుంది. వెరీ ఫాస్ట్ యాక్టింగ్తో మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీసెస్కి వాళ్ళలో మనం కాన్ఫిడెన్స్ నింపగలిగాం ఎన్ఎంసికి. సో ఏ విధంగా నింపగలిగాము అంటే, ఒకటి 3 to 5 years డౌన్ ద లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయబోతున్నాము, అన్ని కొత్త మెడికల్ కాలేజెస్కి న్యూ బిల్డింగ్స్, స్టూడెంట్ హాస్టల్స్, ఫ్యాకల్టీస్ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయబోతున్నాము అనేది యాక్షన్ ప్లాన్ చూపించాం. రెండోది, ఈ ఫ్యాకల్టీ డెఫిషియన్సీని కరెక్ట్ చేయటానికి సో ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రొఫెసర్స్ టు ఎడిషనల్ డైరెక్టర్స్గా చేసి వాళ్ళని ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి హెడ్స్గా పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 300 ప్రొఫెసర్స్ని ప్రమోట్ చేసాం, అసోసియేటివ్ ప్రొఫెసర్స్. 2000 అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ రిక్రూట్మెంట్స్కి రిలాక్సేషన్స్ తీసుకుని జీవోస్ రెడీ చేసి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా యాక్ట్ చేయటం, గవర్నమెంట్ జీవోస్ రిలీజ్ చేయటం. ఒక జీవో అయితే అర్ధరాత్రి 1 గంటకి సెక్రటరియట్లో ప్రిపేర్ అయింది. సో అంత ఫాస్ట్గా యాక్ట్ చేయటం. దెన్ వీ గాన్ టు ద ఢిల్లీ ఎన్ఎంసిని మన యాక్షన్ ప్లాన్తో వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ప్లాన్తో వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసి ఒక్క రూపీ మనకు పనిష్మెంట్ లేకుండా ఈ ఆల్ మెడికల్ కాలేజెస్ 34 ఒక్క సీటు కూడా పోకుండా చేయగలిగాం. దట్ ఈస్ రియలీ గ్రేట్. ఎందుకంటే 4,000 సీట్లు కాపాడడం అంటే చాలామంది మిడిల్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి అంటే అది స్టేట్కి లాసే కాకుండా యాస్పిరెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక సీటు పోయినా కూడా అది లాస్ ఉంటుంది. ఆ ఆస్పెక్ట్లోనే గవర్నమెంట్ త్వరగా స్పందించింది, ఎన్ఎంసిని కన్విన్స్ చేసింది. మనం వీ కుడ్ ఏబుల్ టు రిటైన్ ఆల్ సీట్స్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెటప్స్. మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు చాలా ఫుల్ ప్రూఫ్గా చేస్తున్నారు. సో అటాచ్డ్ కాలేజెస్, మెడికల్ కాలేజ్కి అటాచ్గా ఉండేటువంటి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో సో వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయా? ఎందుకు అంటే చాలా రిమోట్ ఏరియాస్లో మనం ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్, సపోజ్ యూ మెన్షన్ అబౌట్ కొడంగల్,
అలాంటి చోట కానీ వాటికి అనుబంధంగా వచ్చేటువంటి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ అనేవి ఆ స్టాండర్డ్స్లో మనం మెయింటైన్ చేయగలిగేటువంటి ఫెసిలిటీ ఉందా? సో ఒక మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి స్టాండర్డ్స్ మనం చూడాలి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడాలి, ఫ్యాకల్టీ చూడాలి, క్లినికల్ లోడ్ చూడాలి, ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏం జరుగుతున్నాయో చూడాలి, వాళ్ళ దగ్గర జరిగే ఎకడమిక్ యాక్టివిటీస్ అవి చూడాలి. సో ఇప్పుడు మనకున్న 34 కాలేజెస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ చూసుకుంటే కొన్ని కాలేజెస్ ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టిల్ ఒక 4 కాలేజెస్ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్లో ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ అన్ యాక్షన్ ప్లాన్ 3 to 5 years down the line. All medical colleges will move to their own places. All NMC guidelines ప్రకారమే ఒకే ప్లేస్లో మెడికల్ కాలేజ్, హాస్పిటల్, హాస్టల్స్, ఫ్యాకల్టీ రూమ్స్, నర్సింగ్ కాలేజ్, ఎలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ కాలేజెస్ అన్నీ ఒకే క్యాంపస్లో ఒక 30-acre క్యాంపస్లో ఉండే యాక్షన్ ప్లాన్ అనేది గవర్నమెంట్ వద్ద ఉన్నది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ బికాస్ ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ షార్ట్ పీరియడ్లో స్టార్ట్ చేయటం వల్ల కొన్ని టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వీఆర్ షార్ట్లీ గోయింగ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ అండ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కరెక్టింగ్ ద ఫ్యాకల్టీ డెఫిషియన్సీ. అకాడమిక్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ఎన్ఎంసీ గైడ్ లైన్. దెర్ ఈజ్ ఎ యూనిఫామ్ అకాడమిక్స్ త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ. వన్ సర్టెన్ ఫినామినా అంటే అందరూ విజిబుల్ ఇది, గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుతాము కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పనిచేయం. సో అప్కమింగ్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ పైన కామన్గా నార్మల్ పబ్లిక్ చేసేటువంటి కామెంట్ ఇది. అంటే మీకు చదువుకోవడానికి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కావాలి, పని చేయడానికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వద్దా అనేది. సో ఈ కామెంట్ని వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్గా మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? మీరన్నది కొంతవరకు అది కరెక్టే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్తే మొట్టమొదటిగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ సీటు దొరకనప్పుడే మనం ప్రైవేట్ కోసం చూస్తారు. దీనికి మొట్టమొదటి కారణం ఒకటి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ, మంచి టీచర్స్ గవర్నమెంట్లో ఉంటారు అన్న ఇది. రెండోది క్లినికల్ లోడ్. మనం ఒకసారి వైద్య విద్యను చూసుకుంటే 80% వి లెర్న్ ఆన్ క్లినికల్. ఒక పేషెంట్ మీద 80% లెర్నింగ్ ఉంటుంది, 20% ఈజ్ ఫ్రమ్ ది థియరీ. మనకి గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ చూసుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్లో హ్యూజ్ క్లినికల్ లోడ్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ప్రైవేట్. ఈ రెండు కారణాల వల్ల ప్లస్ ఫీజెస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల పేరెంట్స్ విల్ ప్రిఫర్ ద గవర్నమెంట్ కాలేజెస్. అదే మనం ఉద్యోగానికి వచ్చినప్పుడు ఇదే క్లినికల్ లోడ్ చూసి భయపడతారు. ఇంత క్లినికల్ లోడ్ని మనం తట్టుకోగలమా? లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, దెర్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ అంటే కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్, ఫ్యాకల్టీ స్టాగ్నేషన్ ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్ కాలేజెస్ తక్కువ ఉండటం వల్ల. అండ్ దెన్ రిమోట్ ఏరియాస్లో పనిచేయాలంటే వాళ్ళకి రెసిడెన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కొన్ని అప్రహెన్షన్స్ వల్ల కొంత ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో, కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. సో నా అడ్వైస్ స్టూడెంట్స్కి, మీరు ఫీల్ ప్రౌడ్ ఫర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ సెటప్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆనర్ టు వర్క్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ సర్వింగ్ టు గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ. God has given you an opportunity. Many students want to become a doctors, but God has blessed you. You have to give back to the society. One way of giving back to society is joining the government service and serving the poor. Previously, ippatiki government service lo there are lot of changes. Government is counseling method ద్వారా selection చేస్తుంది. మీరు ఎక్కడైతే మీరు ఇష్టంగా పనిచేస్తారో అక్కడే మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్, ది రెన్యూమరేషన్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్. అవర్ శాలరీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ ద సౌత్ ఇండియా. థర్డ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీరు ఇప్పుడు చూశారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది హౌ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ అండ్ డిజిటలైజ్ ద హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్. దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రపోజల్ టు హ్యావ్ రెసిడెన్షియల్ క్వార్టర్స్ ఇన్ ద రిమోట్ ఏరియాస్.
There is a proposal pending with the CM for incentives for those who are working in tribal and remote areas. So all these real, genuine hurdles is most of them are relieved, and remaining few are also going to be removed. So you are most welcome to join once you complete your courses and serve the state and serve the public. ఇప్పటికీ కూడా మెడికల్ ఫీల్డ్ అంటే వెళ్ళడం అనేది, మెడికల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళడం అనేది మోస్ట్ ఆస్పైరింగ్ థింగ్ అనమాట ఇప్పటికీ కూడా స్టిల్. బట్ ఇది బయట వాళ్ళకి. బట్ మెడిసిన్లో ఉన్న వాళ్ళకి, చదువుకునే స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, మెడిసిన్లో సెట్ అవ్వడం అనేది చాలా చాలా టైం టేకింగ్. చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది మెడికల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ వి అబ్జర్వ్. అంటే 4 ఏళ్ళు MBBS చదివి హౌస్ సర్జన్సీ చేసి మళ్ళీ పీజీ చేసి, పీజీ తర్వాత స్పెషలైజేషన్ చేసి వాళ్ళు ఒక పర్ఫెక్ట్ డాక్టర్గా ఒక హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇట్ టేక్స్ 8 to 9 years. ఆ తర్వాత కూడా ఈవెన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి శాలరీ అనేది వెన్ కంపేర్డ్ టు IT ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ CAs చాలా లోగా ఉంటుంది. అంటే మీరు ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, బట్ వీఆర్ నాట్ ఎర్నింగ్ మచ్ అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ వై, అదే రీజన్ వల్ల చాలామంది బ్రెయిన్ డ్రైన్ అవుతుంది, మైగ్రేషన్ అవుతుంది అనేది. సో దీని గురించి సో మనం ఒక స్టూడెంట్ మెడిసిన్ జాయిన్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు హీ ఈజ్ చూజింగ్ దట్ ప్రొఫెషన్ విత్ ఏ పర్పస్. నేను ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ హీలర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో, ఒక పర్పస్తో జాయిన్ అవుతారు. మీరు అన్నట్టుగా మెడిసిన్ 5 years, తర్వాత ఇంటర్న్షిప్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ 3 years, మళ్ళీ స్పెషాలిటీ 3 years, సెటిల్ అవటానికి 10 to 12 years అవుతుంది. అదే IT కంపెనీలోనో 3 to 5 yearsలో దే ఎర్న్ ఏ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ. బట్ ద సేమ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఏ డాక్టర్ గెట్స్. మన ప్రొఫెషన్ వల్ల మనకొచ్చే రికగ్నిషన్ కానీ, మనకొచ్చే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ వీ కెనాట్ కంపేర్ విత్ ది అదర్ ప్రొఫెషన్స్. ఈ ఒక విధంగా వాళ్ళు మోర్ కంఫర్టబుల్గా ఉండొచ్చు. వాళ్ళు వర్కింగ్ టైము 5 days a week కానీ, లేకపోతే పర్టికులర్ అవర్స్ ఉండొచ్చు. కానీ డాక్టర్స్కి వచ్చే ప్రొఫెషనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ యూ కాంట్ కంపేర్ విత్ ద మనీ. సో ఎనీ స్టూడెంట్ who is entering the medicine, you are joining with a purpose. You want to become a healers of the suffering people. So be in that concept. Don't compare your profession with IT or other professions. We have taken up this, and when we are joining, we know that we are exposed to 3 eyes. Always I tell the students, this is a noble profession, but still there are risks. We are exposed to infections because we deal with the patients. We are exposed to injuries because we deal with instruments. We are exposed to insults. Not all patients will praise you. 1 or 2 will become against you. So get prepared for 3 eyes and don't look at money. There are certain ethics and you are in a noble profession. Don't compare with the other ప్రొఫెషన్. వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్, మిగతా అన్నీ కూడా మీరు టచ్ చేస్తారు, టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నీ మీరు మాట్లాడేశారు, టైం లేదు కాబట్టి వన్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. సో సిన్స్ యూ మెన్షన్ అబౌట్ ఎథిక్స్, రీసెంట్గా మనం హైదరాబాద్లో చూసాం ఇన్సిడెంట్స్ ఎలాంటివి వస్తుంది మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్కి సంబంధించి. సో ఎథిక్స్ అనేవి ఫెర్టిలిటీ ఇష్యూలో మనం చూసాం, ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒకసారి. ఎథిక్స్ అనేది అందరి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి అది ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్రొఫెషన్లో అయినా ఎథిక్స్ అనేది ఉండాలి. అట్లానే మెడిసిన్లో, కాకపోతే మెడిసిన్లో ఇంకా ఎక్కువ ఎథిక్స్ అనే దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సెకండ్, లెర్నింగ్ ఎథిక్స్ అండ్ టీచింగ్ ఎథిక్స్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మనకి ఎథిక్స్ ఫస్ట్ నేర్పించాల్సిన వాళ్ళు పేరెంట్స్. వి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ బర్త్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇంట్లో పెరిగేటప్పుడు ఎథిక్స్ నేర్చుకోవాలి. The second stage where we learn ethics is the schools, our teachers. There are many role models, ethical teachers, which we can take it as a role models in our lives. I can name a few even at this age. Third is ethics in medical education. 2019లో NMC అనేది టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత
కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చిందండి. దాంట్లో ఎట్కామ్ అనేది ఒకటి ఉన్నది, యాటిట్యూడ్, ఎథిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. ఈ మూడు మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్లో ల్యాకింగ్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ అని, దట్ హ్యాస్ గివెన్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్ ఎట్కామ్. ఈ ఎథిక్స్ అనేది అన్ని స్పెషాలిటీస్లో దెర్ ఆర్ సర్టన్ క్లాసెస్. సో నౌ ద ప్రజెంట్ ఎన్ఎంసి గైడ్లైన్స్, సిబిఎంఈ మెడికల్ కోర్స్, ఎట్కామ్ దాని కింద ఎథిక్స్ అనేది వి రెగ్యులర్లీ టీచ్. అది ఒకటే కాకుండా పర్సనలైజ్డ్గా ఆల్ స్టూడెంట్స్, మై అడ్వైజ్ ఈజ్ యూ కమ్ అక్రాస్ సో మెనీ టీచర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. So choose the best ones, make them as your role models. The teachers who stick to ethics, who stick to the dignity, who stick to the discipline, you make them as role models and use them as your ethical teachers lifelong. This is one profession where ethics should be maintained till we retire. Right? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much for an insightful session. And once again, we thank Dr. A. Narendra Kumar for being here with us. మీరు మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you once again. And with this, I would like to invite Mr. Subodh Gupta, Director, Renlex Health Systems Private Limited, to the stage to kindly honor Dr. A. Narendra Kumar. Let's welcome sir with a round of applause. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Doctor here with us, sharing all the key insights, making this session a lot more interesting. Thank you so much once again. Thank you for joining us here.